n'ezie ka eji mara anyị bụ oge anyị na-ewepụtara gị okwu metụtara gị metụta m metụkwa ọtụtụ n'obodo anyị a. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị onye iru mma dịrị onye azụ mma nke onye chiri ya zelu. Daalụ n'ụbọchị taa, bịa ka ịgbapụ ya ọsọ. Igbo Igbo ndị ọma, ekelekwa m n'ọzọ n'ọmarịcha ụbọchị taata n'ezie n'oge Birikambiri ka anyị nọkwazị ya n'Udala Radio 104.7 FM. Ibiri m ebiri ndụ adị ụtọ, mana nwere ndị kpebiri na ha ga-ebi, nwekwazie ndị kpebiri n'aka nke ọzọ na ha agaghị ebi. Ọkwa ebe a ka nke bụ nsogbu dị, maka na ndị kwenyere na ha ga-ebi bie n'udo nwere mmekpa nke ndị kwenyere na ha agaghị ebi n'udo. Ọkwa na nya ka o jiri dị mma nhibe iwu eyibe ha n'iwu enwe ntaramahụhụ gakọrọ iwu. Tata n'ezie okwu anyị bụ okwu a na-asị na di na nwunye rijuo afọ lụba ọgụ ndị bụ ọnụ aka ha mma. Ya bụ na okwu anyị ga-atụle tata bụ okwu dị ọkpụrụkpụ, bụ nke kwesịrị na onye ọbụla ga-etinye ntị, tinye ọnụ, tinye nghọta, anyị rịọwazie Chineke amala ka ihe ndị niile wee gazie dịka o siri kwesị, maka na-eme ihe dị mma n'obodo, obodo adị mma. Igbo bụ Igbo ndị ọma, oje mbụ ụmụ Igbo, onye dịka Chukwu Ilodibe bụ aha m. Ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị na pụtagola ụtụtụ. Ọ na-abụ eguwe ụzọ eguwe ọnụ ma ọ na-abụ onye kwe chi ekwe, maka na chi onye dị n'izu na ife ada emekwana ya. Ọ na-abụ onwe gburu ji chụọ aja iwu ka ọ bụ n'oge ipome. Anyị na-asị onye bili ibia ebili, maka na ibe ike na-abụ adakpagbo onwe fa ma bili nke ọma. Gbasị nọ n'ụbọchị tata ka unu bata sonye anyị na anya bụ mmemme anyị na-eme kwa ụtụtụ ọbụla from Monday welu Friday, bụ mgbe anyị ji agbalị ukwu a manyekwa ohere ka itinye ọnụ, maka na uche ofu onye adịzukwonu, ofu onye gba izu ọmaalụ. Ekere ụbọchị tata from Bodikpo ụda egbe Igbo Igbo omedalụnụ. Ọ dị mma Igbo Igbo, chetakwa na ọ na-abụ ezukọ ka ahịa eri atọtụ ngịga eri udele kpozu udele onge mazikwa anyị anaghị eri udele n'ụtụtụ Igbo. Ọ dị mma, anyị awụchiekwala taa dịka m gwara gị na mbụ. Cheta na oge Birikambiri bụ nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ, nwa mmụọ emegbukwala nwa mmadụ. N'ihi nke a, ọ bụrụ sọ anyị nọ n'ebe a taa, maka na ọ na-abụ n'oge dịka oge a anyị wepụta okwu, anyị weruo ya n'isi, kapịa ya ọnụ, wee ghọta ebe asụrụ asụ debere odo, wee marụkwu ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgọrọ, maka mgbe ị ga ebe ewu efu ụmụ ka o si wee dị, anyị na-akọwaruo ya n'isi, maka na ọ na-adị mma atụpụta nkịta akpịrị egosi ya n'anya ya na-abụ. N'ihi nke a, okwu anyị ji bịa taa gakọrọ n'ihe anyị malitere ikwu kemgbe ụnyaahụ, nke gbadoro ọkpa na mwakpo n'ike na ndina n'ike. Ndị Igbo na-asị nọ ndina n'ike nwoke na nwaanyị, mana kịtazi ọ gụnyekwuru ma nwoke na nwoke ma nwaanyị na nwaanyị n'otu aka. Ihe anyị na-ekwu maka ya, maka na ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmegide mmadụ na ire mmadụ na ihe ike ndị ọzọ a na-eme n'imegbu mmadụ bụ nke akpọrọ NAPTIP, National Agency for the Prohibition of Persons and Trafficking in Persons. Mana steeti abụọ Anambra bịaziri wepụtakwa ya n'ụdịdị ọzọ, ịgakọ n'ọrụ ndị NAPTIP na-arụ, wee wepụta ihe akpọrọ akwụkwọ aji edebanye aha ndị enwetara n'ụdị ọnọdụ a na ndị emegidekwara n'ụdị ọnọdụ a, nke akpọrọ Sexual Offenders and Abuse Register. Onye isi gburugburu ya bụ ụlọ ọrụ na steeti a na-ahụ maka ọnọdụ a nọ n'ebe a kpọmkwem. Anyị ga-anụ n'ọnụ ya wee gbakwa ya ajụjụ ka o wee kọwara ọhaneze uru ya bụ akwụkwọ bara, ka o si wee dị iche na nke dịbu adị, ka e wee ghọta ebe ọchịọrụ anyị gbadoro anya wee wepụta ya bụ rejista, ka o wee baara onye ihu mma wee bakwara onye azụ uru. N'ihi nke a, anyị na-anabata Oriakụ Onyendilefu. Aha gbara ọkpụrụkpụ, ọ bụ Igbo mana ọ bara ime. Ihe ọ pụtara bụ onweghị onye ọbụla na-abaghị uru, onweghị onye bụ onye efulefu na ndụ a. Ị na-aghọta? Maka na enwere ike ọ bụrụ nwa ya na mmadụ bi ka emere ụdị ihe a, ọ bụrụ nwa na-enweghị nne na nna ka emere ụdị ihe a, efu na
mmadụ dum bara uru ya ka gọọmenti lechara anya wee wepụta anya bụ regista ka ọ dịrị onye ihu mma ma dịkwuoro onye azụ mma. Oriakụ, anyị na-anabata gị n'ụzọ pụrụ iche, were ọnụ gị kene ndị na-ege anyị. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. N'afa m bụ Onyedilefu Lovet Uju. Ka m tinyetụ ọnụ obere, abụrọ m onye isi zuru ugbe nke otu a nke NAPTIP, kama abụ m steeti coordinator nke akwụkwọ iwu gọọmenti wepụtara nke a na-akpọ Violence Against Persons Prohibition Law Implementation Committee. Ọgbakọ otu a ka m bụ onye isi ha na Anambra steeti, ma bụrụzikwa the executive director of Victorian Clarion Foundation. Igbo bụ Igbo, ekene m. Udala nnọọ rinne na Udala daalụ. Ọ dị mma, Oriakụ, ọ ga-amasị anyị ka ị kọwara anyị, kọwakwuru ndị na-ege anyị ntị, kedu ihe ya bụ Violence Against Persons Prohibition dịka esole ya n'oyibo, kedu ihe eji wepụta anya bụ akwụkwọ akpọrọ Sexual Violence and Abuse Register, kedu ihe bụ ebumnobi ha? Okay, Sex Offenders Register dịka esi kọwa bụ akwụkwọ iwu nke gọọmenti wepụta maka idebanye aha ndị niile na-emebi iwu nke ịdakpo mmadụ n'ike, ya sex offenders and service providers register. N'ezie, akwụkwọ iwu a abụghị sọnsọ na Anambra steeti ka ọ dị. Ndị a na-akpọ Rule of Law and Anti-Corruption ROLAC wepụtara akwụkwọ iwu a na 2019, bụ the first time enwe the National Sex Offenders Register nke ndị NAPTIP na-enekọta, mana tata ọ gbasago na steeti niile nke ndị ROLAC na-arụ ọrụ na ya. Ndị Rule of Law and Anti-Corruption nọ na Anambra steeti na-arụ ọrụ banyere access to justice, especially sexual offenses. Ha na-afụ na mmadụ ọbụla bụ onye nwere nsogbu gbasara domestic and sexual violence na-enwetara ha nchebe, ma ọ bụkwa enwetara ha ọnọdụ ọbụla a ga-eji wee fụ na ha agaghị eri arịrị nne n'ọnọdụ adakwasị ha. Ndị ROLAC a bụ ha na-afụ na akwụkwọ iwu a bụ Sex Offenders Register nke dị na Anambra State na Ministry of Justice, ebe a ka anyị nwere Sex Offenders Registers domain, ma pụtara na ndị niile amara iwu ma ọ bụ enwetara n'ọnọdụ ịdakpo mmadụ na ekpe ha ikpe na ozugbo a na-ewebata afa ha, a na-esita na otu anyị si eme reports all these issues wee sita na police ma ọ bụ service providers ma ọ bụ na courts. Ngwa ngwa enwetara afa gị na ịdara iwu a ma ọ bụ na amara gị ikpe na ịdara iwu nke ịdakpo nwaanyị ma mmadụ n'ike, a ga-edebanye afa gị n'akwụkwọ iwu a bụ Sex Offenders Register nke dị na Ministry of Justice. Daalụ rinne Oriakụ Lovet. Nke bụ eziokwu, ịkọwago ihe a ọfụma ihe ọ bụ, mana iji mee ya ka ọ baruo ka o wee ndị mmadụ anya nke ọma. Ụnyaahụ gara aga anyị kpatụrụ aka na onye amara iwu maka ndakpo n'ike nke nwatakịrị nwoke gbara afọ 11 n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ya bụ onye mere ihe agbakwa n'afọ 34, ewee sị na amara ya ikpe ịga nga afọ 12. Ị nwere ike iji ya bụ ọnọdụ wee kọwara ndị na-ege anyị ntị otu a esi maa ya ikpe, ka ọ ga-esi gbochie ụdịdị ihe a ime ọzọ, kedu uru ọ bara na edeturu aha ya na ya bụ regista, o nwere enyemaka ọ ga-enye, o nwere ka ọ ga-esi gbochie ya bụ nwatakịrị bụ onye dabara n'ụdị ọnọdụ a, ka o nwere ka a ga-esi wee mee ya ka ọ bụrụ ihe uru nyekwa na onye nwere ike ụdị ihe achọ ime ya ma ọ bụ na o megi ya na mgbe gara aga. N'ezie, ajụjụ anyị jụrụ kịta bụ ofu ihe n'ime ihe mere eji wepụta Sex Offenders Register. The major thing Sex Offenders Register na-eme bụ inwe record of ndị niile dara iwu dị otu a, so that ọ bụrụ na mmadụ, for example, na ị chọrọ iwe mmadụ n'ọrụ, especially na schools
ma ọ bụ ndị na-elekọta ụmụaka. Anyị na-promote ka ị gaa na NAPTIP website ma ọ bụ na Ministry of Justice ma ọ bụ ọnọdụ ebe ọbụla ị ga-esi nweta ihe record of ndị a nọ na this register wee nwee ihe anyị na-akpọ like ọ bụ na ị chọọ ka ị chọpụta karakta mmadụ before ị wee n'ọrụ bụ nke a na-akpọ ka e nwee record of that person ma ọ bụ police inwe track record of offenders. Ihe a ka that sex offenders register na-arụ. So na ọ bụrụ na ị chọrọ iwe mmadụ n'ọrụ asị gị ka ị chọpụta agwa onye ahụ, sex offenders register bụ the first point of call ebe ị ga-esi chọpụta ma onye a ọ danugo iwu dị otu a, maka na onye dara iwu dị otu a ọ gasịgodo nga 12 years a arọ 12 ahụ ọ ka ga-anachita nabakwa n'ime society. Ọ bụrụ na enwero that record, another person nwekwara ike wee ya echi na school ọ continue kwa with that character ma ọ bụrụ na o chegharịghị n'ime ụlọ nga. Mana ọ bụrụ na ị nwee that record, ngwa ngwa ifuru na onye dị otu enwego that kind of record, enweghị onye ga-ewere ya ka ọ rụọ ọrụ ebe ọ ga-anọ in contact with children again. Ọzọkwa bụ na ọ na-enyere ndị polisi aka and law enforcement generally and legal system inwe na onye abụghị onye dara iwu nke mbụ, ihe anyị na-akpọ first offenders. So mgbe e rejistara onye dị otu a, mgbe ọzọ ọ dara iwu ọbụla yibekwara ụdị iwu a ga-ata ya afụfụ dịka onye na-abụrụ first offender. Ọnyanwa bụ the major thing. Ọ na-enyerekwa aka ịmara ndị na-arụ ọrụ a otu ha si arụ ọrụ a dịka the service providers. Ọ na-eme onye ahụ adakporo onwe ihe dịka ntị aka n'obi. O nwere ihe anyị nwapụ service providers na-akpọ. Service providers bụ ndị na-agbata ọsọ enyemaka nyere ndị ọnọdụ dị otu a dakwasịrị. Ndị dị otu a na-abụ gị na ha na-ekwu okwu efu na mwute ha na-enwe mgbe niile bụ na ndị a na-eme ha ajọ ọnọdụ a na onwere ihe gọọmenti na-eme ha, na onwere ihe iwu na-eme ha. Mana ọ bụrụ na anyị nwee ofu onye afịa bagoro na that sex offenders register na kịta na Anambra State, anyị enwego over 100 records of people in that register. Ndị nọ na register anyị ahụ akarịgo 100 anyị degbagoro afa ha. Anyị ka nwekwa a lot of cases dị na court. Ngwa ọbụla enwetara iwu na enwetago nkwado na onye adaga iwu a afa ya bakwa. So onye a na-adakpu ma ọ bụ ndị nwere ndị anyị na-akpọ survivors bụ ndị gara n'ọnọdụ dị otu a, mgbe ha ma na n'ezie na onye dị otu a abago n'akwụkwọ iwu a, ọ na-enye ha obi nru ala. Ọ na-eme ka ha mara na o nwere onye na-echeta ha. Ọ na-eme ka ha nwee ntụkwasị obi na gọọmenti a hapụrụ ha. And na nwere ihe anyị na-akpọ naming and shaming. Mgbe a kpọsara afọ onye a iji wee mee atụ bụ onye nke nwata onye nkụzi dakporo nwata akwụkwọ, that naming and shaming ahụ ga-eme ndị ọzọ ga-achọ itinye aka ma ọ bụ ndị ọzọ na-eme omume dị otu a enwee echiche ike ịbụọ. So na ụdị ihe dị otu a nwere ike ime m ọha ncha bụ ihe ọnọdụ that sex offenders register na-egburu anyị na Anambra State. Ndewo. Daalụrị nne. O nwekwara otu ajụjụ nka ga-ajụ gị maka na ịkọwala, mana ọ bụ na iche hụ na ya bụ regista na idebe aha onye mere ụdị ihe a ma ọ bụ isi na ya wee nyere onye dabara n'ọnọdụ dị otu a aka na ozuchaghị ezu, maka na ọ bụrụ na ya bụ ndakpo sitekwara n'aka nna ma ọ bụ aka nwanne dịka anyị hụrụla ya na mgbe gara aga, kedu ihe ya bụ regista ga-eme n'ọnọdụ dị otu a iji nye aka ma ọ bụ gbochie ya? Mgbe ụfọdụ kwa anyị na-anụkwa n'akụkọ ụfọdụ banye n'ọnọdụ dị otu a ha anaghị adị ndụ ịkọ ya bụ akụkọ. Kedu ka ya bụ ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ regista ọchịọra wepụta na Anambra Steeti ga-esinye aka? Dịka nsi kọwa na mbụ, ndị a na-akpọ ROLAC na-afụ generally maka ihe anyị na-akpọ access to justice and anti-corruption. So that access to justice is beyond sex offenders register. Ọ dị ọtụtụ nkwado ndị ọzọ ha na-enye. Sex offenders register bụ just ofu n'ime ihe a na-eme iji wee taa ndị dị otu afụfụ. Ọ dị ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị na-eme. Ihe dịka ọ bụrụ na onye dakporo mmadụ bụ onye arụ ya maọbụ ezinụlọ ya, anyị anaghị ezobe ya maka na onye ezinụlọ ya.
anyị anaghị ekpuchi ya maka na ihe akwụkwọ iwu VAPLAW kwuru bụ na onye dara iwu dị otu a lekwa ntaramahụhụ a ga-eme. Ịbịa na that VAPLAW from provision 1 to the about 33 provisions of that law, enwere different offenses when ntaramahụhụ niile ya na ya so sex offenders register is just one part, a component of that VAPLAW. Enwere other provisions ntaramahụhụ ndị ọzọ dịrị ọnọdụ ndị ọzọ, ihe dịka onye dakporo nwatakịrị duo defilement nwere ntaramahụhụ, rape, gang rape nwere ntaramahụhụ, different components, and akwụkwọ iwu a kọwara anyị ọfụma ihe bụ ndakpo, maka na mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị mmadụ ada ama. O nwere nke mere just last week na police station ka mother bịara ịfụ nwa ya, ọ bụ na nwanne ya nwoke dị 21 years na-edina nwanne ya nwaanyị dị 16 years n'ime ofu ụlọ ahụ. Mma ha nọrọzi ya, so ha na mpa ha nọ. Papa ha wee dịka o nwetara ọnọdụ dị otu a na otu o si fụ ka ihe si aga, o wee gaa na nke nurse nọ n'akụkụ be ha wee kọwachara nurse si ya kpọtị ya, ọ kpọtị ya kama nurse ga direct of ma nurse asị ya ọ na-ruo na bịa ya were aka ya nene nwa ya ka ọ mara ma nwa ya ọ ka dị otu ọ dị. Papa nwatakịrị ya wee narukwa wee sị nwa ya yipụkwa nwa ya pantị si ya mepee ike ya ka ọ mara ma ọ ka dịkwa otu ọ dị. N'akwụkwọ iwu a, ma nwa ahụ dinara nwanne ya nwaanyị ma papa ya ahụ mepere pantị nene ike ya, ha na-abụdara iwu a. Nke a bụ ihe VAPLAW na-eme ka anyị mata. So ọ bụrụ na anyị na-eme kịta mgbe nwaanyị sizi biko ebe ọ bụ nọọ ihe ezinụlọ ka ha gaa mee kwa arụ n'obodo ka emechie case, mana gọọmenti jụrụ ajụ n'ihi na mmadụ ndị dị otu a adaghị iwu a, in as much as na ha bụ ndị ezinụlọ nwatakịrị a, mana gọọmenti bụ ha nwe ụmụaka niile ti ha eme 18 years. So nke ọrụ gọọmenti ichekwa ụmụaka bụ ihe anyị na-akpọ child protection. Okay, ndewo coordinator. Ife na-akọwa ebe a dịka ife ma ndị Igbo si n'ife agba n'aka ahịa eji enyo wele enene ya. Ịbịa na Nigeria na anyị nwere one major problem, which is Nigerian factor. Most times ukwu da n'ebe ndị kansụa na Nigerian grammar they well to do financially no. Na bụ ndị ji ego a na-enwe compromise mana court mana otu dị iche iche. How do you follow up cases where they show they compromise? My dear, that Nigerian factor, it's something that is heartbreaking. Good. Agma akọwa ihe a n'ihe mere nso nso a. N'ofu community na Anambra State enwere ofu onye nwere aha na Nigeria niile. Ka anyị nwere nwatakịrị dị 2 years. Mami ya nwụrụ last year. N'ime 2 years a nwatakịrị ya dị January this year, maka mgbe ọ nwụrụ ma grandmother ya bịa duru nwa ka anya na ya nọrọ ebe ọ bụ na mami ya nwụrụ n'afọ ime, nwa ka na-achọ ịtọ nwa 2 years. Ihe a na-agwa gị by last month I say ebe ọ bụ na nwatakịrị a ga na-shuttle between families ka eduru ya aga na ụlọ ọrụ anyị bụ Ntasi Center na Enugu General Hospital ka eneneke na-arụ nwa maka ọ ka isi eme ka ọ ga-abụ ọ na-aga na be nna ya na ikwu nne ya onwe ihe ka echekwa nwatakịrị ya, ihe anyị na-akpọ child protection. Anyị gara ọ bụ na emebigo nwatakịrị ya less than 1 year, mama nwatakịrị ya ji nwụọ, nwa dị 2 years, ọ bụ na emebigo ya. Anyị gaa na police mee report, police kpọta ebe first point of contact bụ papa ya bụ na ebe anyị si duru ya wee gaa mee test wee fụ na emebigo nwa. Ngwa ngwa a na-akpọrọ nwa papa ya na-eru na police station, calls esi n'enu si naanị wee daba. Ndị police wee kpọba anyị si nekwa na a na-akpọ ha hapụ ya. Police cannot do otherwise. Asị m chọrọ ka a chụọ ha n'ọrụ. The next thing ha hapụ nwoke a ọ na ihe a bụ 2 weeks ya kịta ha akpọbe ma o mee any other thing banyere ọnọdụ ya. Just because na ofu onye nwere agba na Nigeria tinyere ọnụ n'okwu ahụ, mana onye a tinyere ọnụ n'okwu echetara ọzọ na nwatakịrị ya dị 2 years na-erube mami ya ka bụ just 1 year
o ji nwụọ bụ last week a bụ 1 year mami ya ji nwụọ. Nwatakịrị mami ya nwụrụ ka na-eri uju bụ ibu ma mami ya nwụrụ at 2 years already emebibegi ya. Kedu future nwatakịrị ya nwere in Nigeria? Looking at the Nigerian factor. But we didn't stop there. We wrote out petition immediately. We have sent in our petitions to different quarters. And by the grace of God, our petitions will get to the government, to the governor, or to the governor's wife. Bunye mbu nosiri ike n'ịkwado maka ihe gbasara mmegbu a na-emegbu ụmụ nwaanyị na ụmụaka na ndakpo ndị a niile a na-adakpo na Anambra. Our first lady is bravely behind all these things. So Nigerian factor is killing us. N'ime ofu community aha e nwekwara another 2-year-old child emebiri ọ na-bleed to death maka na ndị nwe nwa ahụ the grandmother kpọrọrọ ụmụazị a n'ike n'aka mama ha. This is in the same community as we are talking now. Nigerian factor has not agreed that we can handle that matter, but as CSOs anyada are deterred by Nigerian factor. We go behind because amam na taa dịka anyị na-ekwu okwu na ọtụtụ mmadụ ga-anụ onu anyị. Elema anya ndị dịkwa involved n'ihe anyị na-ekwu kịta ga-anụ onu anyị ka ha mara na onye na-egbochi ka enweta justice na nwa emebiri taa. Chetakwanụ na atụrụ tara amụ ebula ji ibi ụgwọ. Ọ bụrụ na ị na-egbochi ma ọ na-apịchi ọnọdụ ndị dị otu a, ọ na-echere gị, ọ na-echere ụmụ gị, ọ na-echere ụmụ gị, ọ na-echere ndị agbata obi gị, maka na mgbe ụfọdụ ha gbochisia ọ daa ha n'ụkwụ ha chọba justice. Okay, o nwere ajụjụ chọrọ ịjụ because na ọ na-almadịba somehow emotional ma ba na ụmụ ife ndị a, even as I try to micromanage it as a broadcaster. Okay. One of the worst group of people in Nigeria bụ politicians. Makana fani zuri ne mebi obodo. In fact, a criminal can come to your house zuli fegina, but they will steal and ruin your future. That's the worst. That's onye de kego weje befa okay into 3 wale boasa nyawa. The whole community in the house aluzi halfway. They have ruined the future of that community. So now they are one of the group of persons in at the whole world, politicians in Nigeria. Then, all two in the Kuno na the forefront. Opposition and the all Ogia follow victim. How would you handle it? Well, now when a political appointee, I what I may be naga mananya fugo in the past. I hear me sege no in the forefront. Okay. Makana anywabu CSOs we move with data, we move with record. We cannot talk outside data. Iha high for kaima. Politicians, yes, they are everywhere. Manaya fugo where Her Excellency Bataroso no nye a politician. Bụkwa ndị ọrụ ha na nọgidere n'ofu ministry chọrọ ime ikpuchi ọnọdụ dị otu a ọgbata ọsọ wee mee ka emepe ya. Anyị afụkwago ebe ọ na-aga zipụ ndị mmadụ ka aga neta onye ihe dị otu a mere dịka nke mere oge gara aga nwoke tigburu nwunye ya. Ọ gbatara ọsọ enyemaka. In as much as na most times na traditional rulers, community members, na those politicians are not at different communities na struggle to close up this kind of cases. Yeah. On abu I gbakwere. That's why nji wee sị gị na this case dị on board now. We have sent it somehow to her. Maka na anyị ma na ọsọ nsị ya ga-abụzi onye ikpeazụ nwere ike na okwu. Mana in as much as na ọ dị otu a, anyị anaghị I relax ka ichebe no sonso ya ga face these politicians ma ọ bụ ndị ọrụ ha ma ọ bụ ndị a nwere agba. I na rely so much on media because I mana unu bụ a powerful tool because ọpụrụ ara omego gịnị ọpụgo tutu ndị politicians a ga na-asị kpọchiti ya bịa kpọti ya ka egbuo ya omego gịnị ọpụgo na public. Okay, biko just one question ndị otu m wajo na ịbalụ ebe a nwe ife nchọlejo kedu the sustainability plan because the governor's wife might be very passionate about it. Open a governor's obia open way for zokia mpa that number so kedu plan will to sustain it even when this government leaves because no other popular
on kai ni kwe kanje mane ngolo di otu a. Then secondly ki achon kezano asa ka ko na kandezo wa juasa. One, you mentioned rightly here na media but one of the powerful tools is your boss uzi, especially mainstream media ko we nwo authenticity. Then kedu funu kwesili me ikitie ma jingo na kan dem wadu manu di fa no na ase anso, because I could remember mgbe Anambra bialo na ekusi mo that for nife na pure water onwe mo jingo le melo, it went viral ebe niile ndị gbado zebelie mana na eme underground we can make 20 years nobody will know. So kedu plan no nweli here about one sustainability plan to make ihe dị na public domain ka na announce ya ka ndị gbado malo. Okay, dịka I say na first lady the passionate about GBV, she's not sponsoring us. I were different donors and partners that we are working with. For example, in Anambra State now, we're a GBV program and a Kia GBV. Okay, Victorian Claremont Foundation na a champion. Kia GBV na abana different communities. We high na GBV scouts. Nezitara anyozi mgbe ọbụla enwere ihe ndị dị otu a anyị were arụ ọrụ. Then ndị a na-akpọ ROLAC nwere kwa ihe ha mere na the 21 local governments. Abịa n'ime next month kita we are going to refresh it. Ha trained ndị a na-akpọ social protection officers na the 21 local governments. Ndị a kita na-abụ onwe cases dị otu a ịga na social welfare office in local governments, you will get assistance. So ihe anyị na-enwero bo ego ka nga asige na anye debero ma ko na bi ma ko to ni drego ife abo onwe ife na kpo human angle story. Yes, na media ife abo something obunu nwele ezigbo media advisor you can walk in unu na onye bo obuna manager but advert na run without one naira meko no protect. That is why we are na here. bo olu anyi ana akpu ya before me 1 month ndị mmadụ agbabali ha ọsọ. That is why we are here. That is why we are working with you, because I identify. No, you just came for today. You are not working. You want to start working with us. The reason I accepted to come, Bonamam, that it will be an opening. When Frank called me, said first in Unjuriabo, I know Ogene, I know I've done here. I'm on Udala. Manatata. Before I walk up here, before I step out here, honestly, we are going to have a kind of memorandum of understanding on this GBV. Better. Okay, now open the better. Now you are doing yourself a great disservice, not us. Because I have a question. Because I give them. Because I'm very excited. Onyalomobi angole niki epolumaka no nihe gbasara sex offenders register. Makebe nugolo something like this, but some informations na UK. Eboga boenwe a repeated crime. Ejebonite history onya. Yeah. Weje choputa no onya megalanka menka nwa. But I want to know nebo metutara itunu si amazing de banye deka ifa anwa mele yesterday Chinye rightly mentioned banyere nyabo okorobia dia for area tonanno ajujuma weke otokwochi mana o aga kuri onya ahụ ka ekwe ma osisia na nga wee pụta akuri na ekwe n'isi ya emekwa n'ife ọzọ ka ga-eche omekwu ya ọzọ wee bịa chewe ka abụnyite ihe ndị o merela onwe ihe ndị a ga-agbaso iji hụ na onye dị etu ahụ emeghị ọzọ. Okay, I know a lot of prevention activities, and sensitization activities, mobile clinics, outreaches. I got such outreaches. I know known cases when I want them mado. Okay. So on a lot of times, in my mado ganga, two things can happen. The person can come back rehabilitated. Or even the person can come back getting worse. So you cannot predict. Ndi oranyi, ndi ozokwa CSOs under prison rehabilitation can answer part of that question when that person comes out. What next? Manihani waneme as our own part is to sensitize the community and let them know life stories. Imana sometimes so further da mana na adapu umuwoke. But when you give them these life instances, mobina amato na amatu ihe obodo oyibo odiko ihe obodo oyibo. When you tell them bring it back home, na ihe ame na community di otu a na school di otu a, ọ na-eme ndị mmadụ uche ha adị ya. Ọ na-emekwu ndị ahụ na-ada iwu a ha na-anụ ya ha gasị abata
they become they will be difficult to go into that kind of activities. But the most important thing is prevention and sensitization. We do a lot of prevention activities, which this is part of it. We go to the markets. Yesterday on Sunday, I on a church no Gidi. On Saturday, I on a market na Obosi Awada, telling people what is going on. Okay. And that is the much we can do to prevent from happening. Manobu no more ozo, no gacha bata more ozo. Onye ọbụla amago na record dị adị. It's a matter of pulling up the record and the naming and shaming continues. Okay, n'agbanyeghị ihe ịkọwalụ doro anya o n'eziokwu na agatala m na ụzọ ọzọ mana lekene anya na akụkụ anụnwa maka na ịma na onye abuzuru mmadụ mesịa n'ọdịnihu chegharịa o nwere ike onwe ihe anụnwa na-akpọ societal factor n'ebe o metụtara his mental health. Ọ bụrụzie na o chegharịa na nwere ike ọ bụrụ na nwere ndị ga-ejizi nya bụ ihe wee na-akpọrọ in future. N'ụdị ọnọdụ ahụ what do you advise for such a person? Ke hunu kwadobe for such a person? All right. Imana somehow unu bịa dịka ndị ọkaikpe na ndụ ha. Inwe anwa je ha n'ije anụ ọzọ ya ejide gị. Anyị ma n'imebi ya mbụ. Imana onye megoro ya mbụ. Ọ bụrụ na ọ nọrọ n'ụlọ nga, anyị na-akaba arụ hụ na ndị otu anyị nọ na prison section na-agakwa na-agwa ha okwu. Okay. Na-emetụ aka n'ụzọ ha nwere ike isi ma ịchọpụta what their problem is. Maka na mgbe ụfọdụ onye na-eme ọnọdụ dị otu a nwere ike nwee mental health. Mana the most important thing anyị na-eme ịbịa na ntasi center kịta anyị nwere counselors. Okay. Mental health psychosocial support. Ọ na-adị very important for both our offenders and the survivors. So any component of our package na-enwere that mental health psychosocial support services. Okay. Ihe anyị ji enwe ya ma ihe dịka anger management. Okay. Ma ọ bụ ezinụlọ dị anya nwe nsogbu, we bring them out first and counsel them. Provide this anger management, psychosocial support, mental health support. Ihe anyị ji eme all those side activities nabụrụ sọnsọ legal services. Okay. More access to justice. Bụ ka anyị wee dị sure na onye dị otu a ga-enwe ezi nchegharị n'ime onwe ya. Maka na most times ọ bụrụ ha ncha na hit the prison. Okay. O nwere ndị na-abụ eruo Nigerian factor eme ha emebie case ma nye nwetana that justice. Okay. Nwere ndị ga-abụ ndị obodo bịa ha enye ndị anụnwa adakporo nwa ha iwu si ha mechie okwu ahụ na ọ bụ na ha ka chọrọ ịbụ part of ndị obodo ha withdraw mee ha anyị na-akpọ dialogue out of court settlement. Okay. Mana when all these things happen, we still go further to make sure that that person is well counseled, including the survivors themselves. We counsel them a lot ka ha wee nwee ike the balance, especially the children, ka ha nwee ike ba into balanced adulthood. Mana biko include the fact that na onwekwala ndị emel abuse when they were little, he were as a way of life. Can you include that fact na that factor na your approaches? Onya ka ije eme that mental health psychosocial support. Okay. Maka na onye furu ka parents ya na-eme ọnọ na-eti mma papa ya na-eti mami ya ihe, ọ bụ na inyere ha aka ọnụtakwa nwaanyị otibe nwunye ya ihe. Ụfọdụ nkwa ndị adakporo adakpo. O nwere case onye nwoke na-edina nwoke ibia, ihe o ji wee ga kpọrọ nwatakịrị nwoke dị 7 years dina bụ na ọ sị na uncle nwanne mama the child mere ya introduce to idi nwoke na edina nwoke. So o wee get ya back to that family maka o believe na ya adịgo destroyed, ọ ga kpọrọ nwanne ya nwaanyị dina ya. So these are mental issues, and that is why we use mental health psychosocial support a lot in our programs. Okay. Yeah. Dalu. Dima dalurinne ndị otu m ajụọla gị ọtụtụ ajụjụ ịzagokwanụ wee kọwaa ọtụtụ ihe, mana o nwekwara ihe nchọrọ ịjụ gị ka ndị na-ege anyị ntị ghọtakwuo, maka na ịbịa n'ọtụtụ obodo nya communities na Anambra State, o nwere ndị na-enwenwughị ike ikwu maka na ha amaghị ebe ha ga-achọta unu ma ọ bụ onye ha ga-agbakwuru. Kedu ka unu si nwee
nya enyemaka nye ụdịdị ndị anụnwa maọbụ ebute ha maọbụ otu ọ ga-esi rute ha aka ịghọta maka ntasi anyị na-akpọ ọ dị ka gasị n'ọsọ ofu ebe ka ehibere ebe enwere ike ịgbasa ozi a maọbụ gbochie ya bụ ọnọdụ maka na ọ bụ sọsọ nwa ndina n'ike ka ụlọ ọrụ unu na-ahụ maka ọkwa ya ma mmegide maka na o nwere ndị na-akpọta maid ha na-emegidekwa ha n'ụzọ na-adịghị mma ọkwa ụlọ ọrụ na-ahụkwa maka ya so ka ịkọwara ndị na-ege anyị ntị ka ha marụ ebe ha nwere ike ọ bụ n'akara ekwentị ọ bụ n'ebe unu na-anọ ka ebe ha nwere ike ọ ga-abụ onye ụdịdị ihe a mere ọ bụgodu na okwu nhọ agbata obi akpọkuoru unu. Okay. Dịka anyị si wee kọwa anyị nwere na the 21 local governments ihe anyị ji wee mee ya otu ahụ bụ for ease of walking in and making your reports. Ị gaa na all the 21 local governments ijuru ara ese social welfare unit office ị ga-aga register any matter ha nwa ngwa that matter na-eru ha aka. Yesterday somebody called in from Agwata Ekwulobia Ukpologwu precisely. I directed her immediately ka ọ gaa na the local government. Oruru na local government ndị ọrụ anyị bụ social protection officers will pick up the case and get to me. Then anyị nwekwara na ịbịa na office na Ministry of Women Affairs. Child Protection Network nwere office na Ministry of Women Affairs. Ndị VAP Law Implementation Committee nwere office na Women Affairs. Ndị anyị na-akpọkwa Child Rights Implementation Committee nwekwara office na Women Affairs. Any of these people you reach, you can make reports of your cases. Then abịa na Child Protection Network onye bụ onye isi ha kịta na Anambra State bụ Ukeria Anekwe. A ga-enweta nri ya na 080-377-55733 banyere ihe ọbụla gbasara ụmụaka case ọbụla gbasara child protection na-abụrụ necessarily rape like ma trafficking ma ọ bụ nwa na-emegbu all these abuse issues anyị na-achọ ka channel ya through the Child Protection Network. Then ọ bụrụ ihe dịka ezinụlọ nne nwanyị na di ya ma ọ bụ agbọghọ na di ya ma ọ bụ ihe gbasara welfare ụmụaka na ihe anyị na-akpọ domestic violence dịka nsikwu mụnwa bụ onye isi ndị Violence Against Persons Prohibition Law nke na-cover domestic and sexual violence. So nọmba a ga-eji wee nweta m bụ Lovet Uju 080-3372-6585. anyị na-aza call 247 phone anyị adị emechi mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị somebody will be close to you to reach out to you immediately. Okay, anyị kwuo na ya bụ okwu achọrọ ka ọhaneze bata n'ọgbọ biko inwe ajụjụ ị ga-ajụ ịgba mbọ gbado na ajụjụ egwu anyị aha gị n'ebe isi akpọ ịgbado na ajụjụ gị ka anyị nwee ohere wee nabata ndị ọzọ. Ọnụọgụ ekwentị ị ga-akpọkwazi bụ 08032216973 08032216973 nwekwara ike izite ozi WhatsApp maọbụ ịkpọkwazi anyị na 08038276694 08038276694 nwekwara ike izitela anyị ozi na Facebook anyị bụ @Udala Radio 104.7 izitela anyị ozi na ya maọbụ na X @Udala Radio nke Instagram bụkwazi @Udala Radio. Isonyekwazila anyị na YouTube Udala Radio. Onye nọ n'ọgbọ Ibolachi mmadụ ọnụ gbachita anya azụ. Onye nọ n'ọgbọ? Hello. No, nwanne m. Ndewo. Good morning, sir. Good morning. Ndewo. No, ptago la otu. Aya pụtago. Doka ịmala aha gị n'ebe isi akpọ? Afọ mba Ekene Obi esi m ọba akpọ. Ekene Obi nnọọ. Ekene Obi nnọọ. Gaa n'ihu o. Daalụ. Ana m ekenekwa ụnụ na ezigbo atụmatụ anụ wepụtara wee chọọ ka m kwunye obere okwu. Gaa n'iru. Oh, okay. Ọ dị mma kpọchie anyị. Ibolachi. Na apụtagola. Anyị apụtala. Ndewo. Tawolola nwanne m o. Onye batara? Afọ m bụ Uche esi na mmadụ wee na-akpọ. Uche nnọọ o. Uche nnọọ. Gaa n'ihu. Biko ihe ọ na-akọwa achọrọ na ego ndị nke a na-etikwu ndị nke a na-edetie nwunye ka ite osocha
ndị na-eti nwunye ha ihe. Okay. Ọnya nwa bụ isi ya. Okay. Ka mma for so iwapụ ụmụazị. So ma ndị na-eti nwunye dịka o socha n'isi ọkụ ya. Ị ga-ajụkwa onye na-eti di ya. Ma ndị na-eti di ha ihe. Ma ndị nke na-eti ọkwa nke pụkwa na-etigbu di ya eyi kwukwa ebe eziokwu. So nsogbu adịrọ emechaa anya kpọwapụ anọ ndị a gị ka anyị kwere. Okay. Daalụ Uche. Daalụ na-ege ntị, ọ ga-akpọkwa akara ekwentị ya ọzọ tupu anyị mechaa. Onye nọ n'ọgbọ? Ịbọlachi. Ọ dị Igbo nwụrụ ebe ụtụtụ mara gị mma. Ezigbo mmadụ pụtago ụlọ ụtụtụ. Apụtago m ọ? No. Onye batara na studio no. Ndewo. Abụ m great dame. Ezi apaka ego esi mọsụmọ abụọ. Gotakwana ezefa ka gotakwana. Ogonihu. Ma na mgbe ụfọdụ anụ akara eze ọ dịka eze ọ gwọrọ ala eri ozu. Amarọ m na Nigeria and Anambra steeti nwere ụdị ngalaba dị etu a na-abụghị taata ada anyị nwaanyị bịa wee na-akọwasịrị anyị ihe a na-emebi iwu enye ndị nwụrụ anwụ ka na-eme enye ndị dị ndụ. Ụdị ọnọdụ dị etu a dị ezigbo mkpa mana ọ taata ka a na-akọwara anyị ya. Ana m agwa ụlọ ọrụ anụwa a na ndị nta akwụkwọ na ụlọ nta akwụkwọ dị iche iche na-arụkọ ọrụ ọnụ na-eme ka ọha na eze mara agamnihu obodo na-enwe. Ihe a na-akọwara anyị kịta o nwere nke mere nwanne nya n'ogbe m. Amaghị m ka m ga-esi wee nweta maka ọ na-agba m anya mmiri. Amaghị m ụdị iwu a dị na na-echekwa ndị mmadụ etu a. Ngwa tọọ ntị n'ala nke ọma, a ga-agụpụtara gị ọnụọgụ ekwentị ya. Ụdị iwu dị etu ọ dịrị obodo mkpa dịrị ndị mmadụ mkpa dị mee ka anyị manya site n'ụlọ nta akụkọ agbacha ya anya anụ ya. Udala iwu a emerie ndị dị ndụ ọ bụghị ndị nwụrụ anwụ. Okay, abịa na Anambra steeti kịta ụmụ nwaanyị niile bụ women leaders na anyị na ha na-arụ ọrụ. All the communities in Anambra State, we work with their women leaders. If one are called not do enough be your publicity, I think no you that is summary, so you need to do more. Onye bata n'ọgbọ anya nabata inwe ajụjụ eju ọ bụrụ maka ọnụọgụ ekwentị ya ọ ka ga-akpọpụta ya n'ọdịnihu. Onye nọ n'ọgbọ Ịbọlachi. Ndewo. No, Udala. Good morning. Aha gị na-ebi isi. Good morning. No, Rine. I dị mma. Do ka ịmalụ onye batala nụ. Ka onye batala bụ Eugene Udugba. FM Onitsha akpọ. No, gawa n'ihu. Eugene. No. Ibe nchọ isi ọnụ na ya bụ ọnwụ Igbo okwu maka electoral dị 2 years old mama ya nwụ. So na the girl na ba ga-ejezi ka ba chọpụta etu otu wụ na ba diga na ba melụrụ ya arụ. Ọ bịawụ na papa ya ka nọọsụ ịgbalụsị ya ga-etinye aka n'arụ nwatakịrị ka ọ malụ. Mba, Yuji, ị na-adị ya ọ bụrụ ihe ọ kọwa. Onye nke dị 2 years abụrụ onye asị ya ji etinye asị papa ya tinye aka n'arụ. Ọ nwatakịrị dị 16 years nwanne ya nwoke na-edina ka papa ya chọpụtara ihe na-emenụ nọọsụ si ya jee nene ya arụ. Ọ bụrụ onye nke 2 years. The father of the child and the 1 year woman. What about the nurse that mislead that man? Or essentially malum. I gbabatakwara ya for questioning. Yes. Oge so we ma appear na court maka nya bụ mata agago court kita. Okay. All right. That's what I want to hear because your question is good. Yeah. That not somebody lead that man to suffer that thing now. Okay. Udalo onye nọ n'ọgbọ Ịbọlachi. Hello. No, nwanne m onye batara. SNM, good morning. Good morning. Aha gị gwa anyị aha gị na-ebi isi akpọ. Aha gị na-ebi isi akpọ. Afọ m bụ Chukwudi esi na ọda afọ. No, gawa n'ihu. Chukwudi no gaa n'iru. Biko ekene m ada anyị nke dara na-enye anyị lecture on this kind of thing. Mana ama m na ọ dị so existing na Anambra State. I think according to you, what I do come back sensitization na schools. Ụmụ akwụkwọ dịka ụbọchị a dey use moral instruction Thursday, so I go maka na gasị na schools na-enye ụmụazị because I catch them young.
I know that some people are important because every man most of things in our course issue of free power now. Mother is social. Always some of my friend did not get out now. Also need approach wine I am. So the only means is force. So I have to give a net of a profession. You being associate with some people. So in I mean I'm wrong being inside themselves. So it just the age about easy. If you got inferior complaint, you also get message in terms of rape. People by mother by force. So the make one family they associate. Teach us not to think the man who never can watch what a man and what an wrong inside herself or himself. He can need to keep up their association. Because that's why I met a mother occupy any more association. Almost in your force. Depending, always doing with your force. If not a man first, married. If mother raping, you when you not get a hand raping, where it's not of the it's raping. When I put on him was, I about to say, I feel and everything because not talking why man was in my pay your sister. It's raping. You are forcing your wife against her wish. I will. So only in the next consideration, it has to be one number freedom of association. And now for somebody got in now, if any that you also see more boss or once. So them back. Udala. Ndewo. Onye amara mma. Gbachite anya nso 0803 221 6973. Onye nọ n'ọgbọ, onye nwa ajụjụ, ọjụọ, Ịbọlachi. Hello? No, Udala. Onye batara. Hello? No, Udala. Good morning. Aha gị na-ebisi akpọ? Afam bin Faye, Simolaja when I go. Ifeanyị nnọọ, gawa n'ihu. Because I'm very happy that here not gonna go start. Daalụ. So I make it a diamond not here, make it a no one not here. Ndewo. But here now you because here now you because I want to share here now. Because when the quota gets you a bus of make it here and I churches and I market other place windows of kind of matter. But today the first time in life when matter with the doctor and number and you open a man is Udala radio like this. Anyway, I got me one day and I'm not so bad. Come on, I get to a yaga, but I message through church and through school, other places indoors. And the mad nana is Udala radio, waiting what I need to add. I have to. Thank you very much. Udala rinne Ndewo. o. Ndị n'ezie ndị rule of law and anti-corruption ROLAC na try every month anyị na-aga at up to 3 schools 5 churches and up to 7 markets every month. Okay. Kama na dịka isi kwuo ozi a ada agwụ ndị TB network na-agbasakwa ozi a on Saturday Wednesday last week anyị nọ na Eke Mkpọ na-ezisa ozi a Saturday anyị nọ na Achịna Mgbeme na market na Awada. On Sunday anyị nọ na St. John nke Ogidi na side KP Junction na-agbasakwa ofe ozi a. So anyị na-try na-agbasa ozi a mana ike agaghị agwụ anyị. We will still continue with church, school and market sensitization. So it can never be enough. Onye nọ n'ọgbọ Ịbọlachi. Also my own mother. Ya gazie o. Aha gị na-ebisi akpọ? Onye nọ n'ọgbọ Bishop Bez. Na Awada. Bishop Bez nnọọ. gaa n'iru nna m o. Ịma na asị na egetesịa amatọsịa site mmadụ na-amalọ tọrọ ya atọ. Thank God na adụgo Peter onye ọbụ ndị Udala ga-emetekwa anyị anya for some certain things na-emenụ anyị na-amụrọ na anyị nọ n'isi. Coupled with the analysis nwanne anyị nwaanyị bịara n'ụtụtụ a nyekwazi anyị obi isi ike. Because most of ndị na-enweta n'ụdị ọnọdụ a na-adị well related that they don't know even where to go and make a complaint. So for the depressed, really. But with this thing now, I think any person will issue of such will a little sense of belonging. By all go where she or he can go and then his or her complaint. Mana Adam na bottom for a devil. All close to Futoku, no one else telling you to order from above. Oh, see him target there. Nigerian getting for there. Can you tell me because now all that you want to do the trauma, the person perpetuating the life of that person or committing that thing again. Can you mean the child or the person because come there and make it
So can you find them? No one of such a case. You know what is such a case? Then the order from above, where they call, I say, the police is Garapoya. Maybe not connected to state, not connected to federal, not connected to the security of the state. Then, they are not what I carry. dịka isi wee kwuo mgbe a bịa gbachie si ndị polisi arụ n'ọrụ a anyị gakwara ngwa ngwa ozugbo kpọkwa a lawyer anyị emi engage a lawyer mata ahụ kịta we are pushing it to the court. Mana ọ kwanye ife njoge mgbe a sị ọ bụ na the Nigerian factor na dịka ili mperi maka most times judgment na deba for the highest bidder na Nigeria ọ bụrụ judge niile eme mana afụgo ọ bụ na ili mperi si n'aka ndị ka ndị ụlọ ikpe kirifu na makwana ihe anyị na-eme most times bụ na anyị na-use social media. Okay. And the media, I got na social media will splash the information. I na-eme media blast. Onye ahụ fuzi afa ya na ọgbago na media. Ifo ha emebe gịnị ha ezebe onwe ha. Maka even that biggest politician is afraid na akpọrọ afa ya n'ụdị ha. So I splash rara, you will see people begin to ask, give us the name of the person. We want to know the person. We want to know that's media ahụ. Efi ozugbo ha akpọba. Bakriban ka ama ka ga-esi correct ya ihe mebiri emebi maka ife nji jogi ha just like even like bụ matching your words with action. Yes. If obuni kwule e will action so di odaba anya da tojo okikpe mobo onye ikpe obuna so ga iwetale ma afia and onukwu oso abia okwu so e wetie obure kpole mmadụ kama if I chọrọ bụ kubuda because I am young forever. Mono tu ai young ka kai men kai kwesịrị ime tie okpọsa aka funi ha na-ekwu bụ nke eziokwu nwa. Let's go. Onye nọ n'ọgbọ onye kpọkwa anya nabata ajụjụ ya Ibolachi Madonna kpọchite anya azụ o 0803 827 6694 inwekwa ajụjụ ejụọ Ibolachi. Hello, good morning. Ndewo. Onye nọ n'ọgbọ Chidera, it's Masalabo. Chidera no. Pụọ n'igwe redio gị o Chidera ịnọzikwa ya? Anọ m ya. Ọ gawa n'ihu. Biko ya, o nwere ihe nchọ ikwu. Okay. Ịma na all these things a na-ekwu ya because some capable ebe ụmụ nwaanyị nọ ije. Hello? Chidera wenite ọnụ gị ka anyị nwee ike nụ ihe ị na-ekwu. Okay. Anyị anụbago gaa n'iru. Okay, I'm going to do like the girl people in the area now. In the more normal. When I make you manipulate me, they spend the time you see that girl. Will change your mind within 2 or 3 days or something like that. Due to know what the age of. You man have another set of depression they didn't work. Ọfụma. Na-aga n'iru ka ihe chọrọ ịjụ. Achọrọ m ịjụ ọnwa ka esi treat wood the case ya because ọ bụ na nwaanyị gị na ya bụ na ị ga-anụ na o ji maka na ọ nwetaghị ihe ịchọ lapụ gị mee travel ma ọ bụ block work or something like that. After you spend it with a lot n'isi ya ọnwa ka esi treat kọta esi nke a. Okay, VAP law actually emere ya ka ọ na-protect ma nwoke ma nwaanyị. Enwere ihe anyị na-akpọ emotional abuse nke akọvakwa na that VAP law. Ọ bụ na ị nwee substantial evidence that you are emotionally abused, VAP law ga-protect kwa gị. VAP law ga-enwe provisions of the punishment that is agreeable to that kind of offense. Ma that emotional abuse dere ma di na nwunye bi n'ụlọ, dere ma ndị nwoke na nwaanyị na-eme enyi. As far as ị nwere record of emotional abuse, because ihe anyị na-akọwa kịta bụ ebe ọ banye. VAP law nwere provision for emotional abuse. Udala. Onye nọ n'ọgbọ gbachite anya azụ 0803 221 6973. Biko zitekwala anyị ozi na Facebook Udala Radio Live
ebe a ka ị ga-enweta anyị dịka ihe a na-aga n'iru ka izitela anyị ozi ọ ga-amasị anyị. O nwere onye zitela anyị ozi sitelu na building material Ogidi nke dị na Anambra steeti. Ọ sị na okwu a masịrị ya nke ukwuu. Aha ya bụ Ebuka Shedrack. mmadụ ne Ibolachi onye nọ n'ọgbọ gbachite anya azụ. Onye nọ n'ọgbọ gbachite azụ 0803-827-6694 ịkpọkwazie anya nabata ajụjụ gị. mmadụ ne Ibolachi nnọọ nwanne m. mmadụ ne Ndewo. gbachite anya azụ. Ọ dị mma. O nwere ozi bịala anyị sitekwa n'aka Ebuka Shedrack Ndolo. O wee na-akọwa sị ka gwa coordinator anyị na ya nọ n'ebe a na nwanne ya nwaanyị bụ onye emegidere n'ụdị ọnọdụ domestic violence na ha ga-eli ya taa na izu a bụ Friday na ya bụ ikpe ka dị na court na-aga n'iru na ihe a melụ na Benin City na Edo. Okay. Ọ na-asị na ya na-ene anya na gọọmenti ga-agbatalụ ha ọsọ enyemaka. Okay, ọ bụrụ na onye Anambra steeti biko ga ngwa register this matter na Ministry of Women Affairs. They can reach out to even their counterparts in any state to make sure that the matter is well handled. Udala onye nọ n'ọgbọ gbachite anya azụ 0803-827-6694. mmadụ ne ụtụtụ ọma. ụtụtụ ọma. Onye batara Ọ dị gbudu egbe. ezigbo mmadụ pụtago ụlọ ụtụtụ. Ụtụtụ ọma. Ndewo. Ekene m onye isi anyị nọ n'ụlọ ọrụ unu. nnọọ. Biko apọstụl ofu onye bi n'ịgba mkpu na-eri akịka n'alọ. nnọọ. O nwere ife nchọrọ ịjụ nne anyị ukwu unu na ya nọ. O nwere onye nke m ya na die na-eti ihe kwa ụtụtụ kwa ehihie. Wee chịrị ụmụ nwaanyị wee nataba. Wee dee akwụkwọ wee jee n'Ojoto local government women affairs. Now ndị women affairs Ojoto wee gwa nwaanyị nọọ ya eje chọta ụlọ ka e wee kpọnye ụmụazị na-atọ nwoke kpọkọrọ. Ọ chọta ụlọ kwụ ụgwọ ụlọ ọfọnishi uru ahụ ọfụma to the taste of the man. Then oje gbata akwụkwọ ebe ụmụazị ya na-eje ụlọ ọgwụ to the taste of the man. Anyị wee na-eche nya bụ ihe anya wee sị na ọ bụ nwoke anyị esi wee gbe nya bụ ikpe na ọ bụ nwaanyị ejekọta ụlọ nwoke a na-ajezi afọ ụmụazị be nwaanyị. Anyị wee dee akwụkwọ wee jee ihe a na Women Affairs Office Ọka for 2 months now to 3 ọnwa agwụpụta ọ bụrụ 3 months and onwebere ife kwuru gbasara ya. Nya ka sị ka m jụọ ya ọnụdị nke ahụ adịghị nwoke ahụ eme ihe o ji bụrụ nwoke n'ụlọ ọma na-eti nwaanyị ihe. Anyị wee sị nwaanyị ya nataraba anyị ka o zuo ike steeti gbukwuru ya n'ụzọ nwoke chịkọrọ ụmụazị jụ na ọ ma-ahapụ ụmụazị and ife ụmụazị akịta mmadụ na-abụ n'ime ha ka ọ ga-etere ime ekweta nọ nne ha mụrụ ha. Ya ka sị ka m jụọ ya. Okay, ọ bụrụ na ige ntị mgbe anyị na mmalite okwu a, o nwere mgbe ofu onye n'ime ndị ụlọ nzisa ozi a kwuru maka Nigerian factor. Ya bụ Nigerian factor na-emegidekwa metụtakwa ndị na-arụrụ anyị ọrụ. Kama na ihe anyị nwa bụ civil society na-eme, ọ bụrụ na ị nwere ike inye m afa onye gbasara case afọ ezinụlọ a, agma track because na the 21 local government, all the social protection officers will answer to us. So ọ bụrụ na ị ga-enye m afa, I will track that matter to ensure imam na by right according to the child's right law and according to the VAP law, nwatakịrị ụmụazị abụrụ a na ha erube 18 years bụ n'aka nne ha ka ha kwesịrị ịnọ. Naanị ihe na-enye anyị nsogbu mgbe ụfọdụ bụ ọ bụ na nwaanyị enwere ezigbo ihe ọ na-eme bụ ebe anyị na-enezi anya in the best interest of the child. Mana ọ na-akara anyị mma na anyị kpọrọrọ nwaanyị kpọnye ụmụ anyị kpọrọrọ ụmụ kpọnye nwaanyị wee mezie ka nwoke kwụba ihe anyị na-akpọ welfare support. But in Nigeria most times isi nwoke kwụba welfare support ọkwọ ya 2 times ọ gbafelu achọba ya achọba.
mana ọ bụrụ na anyị dị sure na nwaanyị nwere ezigbo ihe ọ na-eme na aka siri ya ike, anyị na-akaba arụ nwetara ya na ụmụaka ahụ ga-anọ n'okpuru ya wee ruo mgbe ha ga-eme 18 years. So biko ị nwere ike inye m afa family bi ha ahụ ka m nwee ike track ya case a n'Idemili South. onye nọ n'ọgbọ mmadụ ne gbachite anyị azụ 08038276694 ịbata n'ọgbọ anyị anabata okwu gị. onye nọ n'ọgbọ nnọọ nwanne m, onye batara? Hello? Ana m anụ ọnụ gị, onye batara? Nnọọ. Good morning. Ka anyị mara gị na-ebi si akpọ. Biko ajụjụ m chọrọ ịjụ. Afa gị o? Okay, afa m bụ Emmanuel. Ebe ka si akpọ? Ebe m si akpọ bụ Biri. Nnọọ. Gaa n'iru. Biko ihe m nwa chọrọ ịjụ bụ what of onye ya na nwanne ya nwaanyị nọkwado. So ọ bụla o nwere ka nwanne ya nwaanyị ahụ si aga ije ọ laikisịrọ. So ọ bụla onye ekwugidegwu okwe ha ọnụnụ ya ijela gbagwoju anya then m na-achọ isi m ga-eji wee jee lele ya ahụ ka mmanụ m ka ọnwụgbo otu osi wee jee aja ije m nwa laikiri ya. Kedu ndị nke nwere ike ije ndị itiela ụdị ọnọdụ a? Ọ bụrụ na ị chọrọ inene ya arụ, ihe ị ga-eme bụ ịkaba arụ kpọga ya na ntasi senta na Enugu Ukwu, na Enugu Ukwu General Hospital ntasi senta. Ihe ọbụla services niile anyị na-provide ebe ahụ is free. Sọsọ ihe ọ ga-efu gị bụ ego moto ị ga-eji ruo na ntasi senta, maka na ntasi senta ahụ bụ Rule of Law and Anti-Corruption ROLAC yibe ya ha na Ministry of Health. Okay. Udala. It's not Enugu Service Center. General Hospital. Ị jụọ ha maka ntasi center, Sexual Assault Referral Center. Ntasi. Okay, Ntasi Center. Udala. ma ọ bụ na ilu na General Hospital Enugu Ukwu. onye nọ n'ọgbọ gbachite anyị azụ 08032216973 ịbata n'ọgbọ anyị anụ ọnụ mmiri okwu gị. mmadụ one ịbọọla chi? Ekene m ụtụtụ ọma. ụtụtụ ọma. Ndewo. onye batara? Aike onye a kepụsịgodoro uwe na-akpọ. nnọọ Aike. Aike gaa n'iru o? Ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche. Ndị Igbo sị na ihe eyi n'aka na ejiri ugogbe nene ya. Otu a ka ọ dị. Ọ bụ ndị Udala onye ara eti mmanwa na-akwa aka tọọ. Ọ Chukwu. Anụ m esi n'ụzọ abụghị ụzọ. Ọdụ Igbo ụdị egbe. Ezigbo mmadụ. Ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. wee lụọ echi ma echi ada agwagwa anyị na ya nnọọ. Ajụjụ nwere ike ịjụ na tọpik nke eji bụ nna anyị ukwu ihe m chọrọ ịjụ bụ isi obi na-abụ ụlọ ya ọ na-alụkọ ma ụlọ ka ọ dị iche? Mba, anyị ncha na-arụkọ. Okay. Ha nwa bụ ndị politicians a ndị ministry ahụ a na-ekwu okwu ya. Anyị nwa bụ ndị a na-akpọ civil society nọ under the ministry. In as much as anyị na ha na-arụkọ, we are independent. Okay, ihe echiche ajụjụ bụ na ọnụ ya bụ nwa amadi ka anyị na-anụkwanụ sisi na ihe gbasara ụdị ya na anyị nwere ụdị nke dị otu a na nke nnukwu ya dịka nke ị nọ n'isi ya. So ajụjụ ọzọ m nwekwaziri bụ ada anyị nwaanyị ya na di ya nụrụ den ọ mụtago ofu nwa nwoke nete ọ bụrụ na okwezighị omume nke na nke nwaanyị ha kewaziri na nchịkọta okwu niile. So mana ihe dịzide bụ na nke nwoke ụzọ ije n'ọnwa anyị ọzọ denụ ego isi ọ kwụrụ ya bride price nke nwoke kwụrụ n'isi ada anyị nwaanyị maka the girl ka dị very young ka a na-ajụkwata ya bịa weli ndị di na-abịala ya mana dị ụtọ ego isi ahụ kwụrụ n'isi di ya nke mbụ kwụrụ n'isi ya na-ajụkwata ya bịa weli nke nwoke ọkọlụgbago ọkọmpada ya ọ na-adụ ya chịkọta okwu niile ọ na-adụ so nwere ihe nwere ike ime n'ihe dị otu a. Ọ gaghị na-ajụ ọgịga jụ ọchịcha. Gaa ngwa ngwa na social welfare unit local government unu maọbụ local government ebe ha bi ebe ha nọ gaa report all that matter. Ị gwa ha na onye isi VAP law si ha weta keesi ahụ kpọọ m ka m gwa ha ihe ha ga-eme. Udala. onye bata n'ọgbọ anyị anụ ọnụ mmiri okwu nwa ajụjụ maọbụ ihe mgbagwoju anya gba mbọ ka ị jụọ ya ugbu a ka ị nweta ụsa 08032216973. mmadụ one ịbọọla chi? onye nọ n'ọgbọ gbachite anyị azụ
827-6694 ịbata n'ọgbọ anyị anụ ọnụ mmiri okwu gị. Mmadụ ọ na Ibolachi nnọọ n'ọgbọ. Mmadụ ọ na gbachite anyị azụ. O si na netwọk. Onye nọ n'ọgbọ? Ibolachi. Hello. Nnọọ nwanne m, onye batara? Good morning, ma. Ndewo. From Anambra State. Ebe na Anambra. N'Ọnịcha. Ebe na Ọnịcha. NCC. Gaa n'iru. Even the bigger problem, come up and to financial issue. Nọgharịgodo ebe ahụ ị nọ ka enwe ike nụ ihe ị na-ekwu ọfụma o. Na mdo nọgharị aka kpọghachite anyị. Aska mama na-enye kana financial issue. Ọkalịkwa. Mgbe ọ bụrụ na ebinye ego na anyere ndị mmadụ aka n'ego ime ka ha mara. Ya mewebe nke a. Okay. ndị a na-enyere aka bụ ndị nwere nsogbu, ndị anyị na-akpọ survivors of violence. Ndị ọbụla bụ survivors of violence anyị nwere lọtrali, maka na most times ihe ụfọdụ ndị a ji amụba bụ ọ bụrụ na aka esiro ezinụlọ ike, a na-enwe nsogbu niile, anyị na-enwe that empowerment, mana anyị anaghị eke ego. Ka na ịbụrụ a survivor of violence, anyị nwere lot of package for you. Okay. Iwe ọ dị mma ka ị gbarie nya bụ pakeji ka onye mara ebe o si wee maka ife ajụjụ ajide mma bụ na enwego ndị na-ama njakịrị ebe a na-eke ndị dife anwụrụ anwụrụ isi onye dị ndụ kwụnye na line asọch dikwuta ege ifu mmadụ ga-erejista onwe na-enwere na ebu packages anyị na-enwebe is according to service provider. Anyị nwere service providers bụ na so ihe ha na-arụ bụ rehabilitation. Ịma na ihe a na-akpọ gender based domestic violence mgbe ụfọdụ na-eme ụmụ nwaanyị mental. O nwere onye nke nọ kịta through one of our partners, anyị enwetago ya na di ya na-enwe nnukwu nsogbu. Ọ mụrụ ụmụ atọ, dị ime nke anọ ha wee nwebe nsogbu, di ya sị na ọ da anụzi chọọ ịnarị ụmụ, ma nwatakịrị epeka. Anyị gbakwara ọgụ mee ka esho na di ya natara ya ụmụ ahụ, mana o nwere ihe ọ na-eme aka siri ike, so I see through one of our supporters wee nweta income generation activity, bidori obere micro business ọ na-eme ka o wee nwee ike na-take care of those children. It's one of our packages. Anyị na-enwe rehabilitation, mental rehabilitation. O nwere nke di ya anya na di ya nwekọtaga esemokwu, ọ dịzị dịka ọ na-apụ ara, ọ dịkwa ime n'enu ya, ọ mụọ nwa ahụ, anyị natara ya nwa ahụ kpọga na orphanage, ma kpọga nwaanyị a ebe a ga-echekigodu mental status ya ka ọ nọchitagodu dịka mmadụ bifo edunyekwa ya ụmụ ya ka o wee netabakwa ụmụ ya. So ihe ndị a bụ different packages, ma psychosocial support anyị kwuburu okwu ya, this is a package, ma legal services, these are packages. So no, according to need of the client. Mana ihe anyị na-akaba arụ na-eme bụ na ịbịa iji domestic violence bịa ma ọ bụ rape ma ọ bụ defilement, anyị ga-enene your situation, mara ihe kpatara ụdị ihe dị otu a ji eme, mara ihe anyị ga-eme ka anyị wee gbabichie ka ọ hapụ ime ọzọ. Ọnya bụ packages ahụ. O nwere ike ihe anyị ga-eme abụrụ itinye ụmụazị ahụ na school, we look for support, kpọchie ha na school. Ma ọ bụrụ nwatakịrị a na-ebunye afịa, o nwere nke anyị nweta kịta n'Okpoko, child na-ere ọkpa, nwatakịrị nwoke akpọpụ ya n'akụkụ wee mebie ya, onye a nọ na life imprisonment kịta. This judgment came in just last week. So mana anyị na-anya na reason o ji ebugharị ọkpa bụ na ndị be ya, ndị nne na nna ha enwere ego itinye ya n'ụlọ akwụkwọ. Anyị na-akaba arụ make sure na etinyere ya n'ụlọ akwụkwọ to avoid that happening again. So these are different packages according to the need of the survivor. Okay. Onye nọ n'ọgbọ Ibolachi? Mmadụ ne? Gbọchite anyị azụ 0803-827-6694. Mmadụ ne? Gbọchite anyị azụ. Onye nọ n'ọgbọ Ibolachi? Good morning, ndị be anyị ekene m unu. Ya gazie. Napụtagola nnọọ.
No. Onye batara. I've been very happy in this program and I made this morning. I'm Mr. Okechukwu from Awada. No, Okechukwu. The one who. So, I don't come after I'm going to because you complain, so it's very large, you need to complain. Okay. What's the comment on her? I'm going to talk to issue. Now. Okay. One of my sisters, here in Olia, Ana Abuja. So, I don't go years. What am I another? Mark one has the way get them at you said it's so bad. Even the corner that got the Konyala. I am over injury, I will take a cover, make what a mother. Will be something doing this down here. So, Mana, you know, when I want to get down again, as far as life is concerned. Yeah, probably has a money, or let my possibility in music. So, I abogon debate here to have their family the problem. Another time, after another time. So, what the other day, after I know one hour about that. I well, one hour come up one of the one hour about I divide that. But one hour I can't block it and many issues. But I don't know how to be done at the end over and that's what I am from my idea. So, you can hang out at 6 years now. Here I can go 4 5 years. So, when I want to put no one else, young guys buy again, young man knows. So, when I get messy when we get where nothing more links, I want to almost start of frustration. I want to demand that one never knows. Also, also, but you can't want that in the repair. Hello? Okechukwu chịkọta okwu gị ka o nwee ike mara ebe o si abata. Okwu dị clear now. It's not a matter. Ihe anyị ga-eme wee ga-enye ha maka ha bịa ka ọ bụ na ha ada anụzi na nwanne nwaanyị ha ma anụzi ka ha welu ego ha nwanne nwaanyị kwuru ọzọ ka ọnụzi ka ọ sị na ha nwa akwụgo na nwanne nwaanyị adọziri dị ike n'ozi ahụ adị nwanne ha nwoke sef adịgbori for the marriage nke ahụ kpọbere nwunye ya for that way. Okay. Ndewo. Because Ghana local government, either na your community na local government again, or twice in Ibi na Awada, ama maybe one negi nwanyi ahụ nọ. Either no no Ghana Onitsha not local government, or Idemili not local government. Just join her social welfare units. Unu ruo ebe ahụ si anọ onye isi ndị VAP zita gị ngwa ngwa ị na-eru ebe ahụ they will call me. Ọzọ ka mkpọkwa nọmba m ọzọ maka ọtụtụ mmadụ ajụghị ajụjụ arị nne 080 33 72 65 85. Anyị nwekwara ọfịs opposite Enugu Park Onitsha South Park adị na Zix roundabout na Omoba n'akụkụ Seaman. Victorian Clarion Foundation nwere ọfịs ebe ahụ ebe anyị na-receive kwa cases. Nke a bụ my primary organization nke mụ onwe m bụ the executive director. N'ezi in as much as na m bụ the state coordinator of VAP law. Mụnwa bụkwa the executive director of Victorian Clarion Foundation nke dị na Seaman n'akụkụ Seaman. Irurara ebe ahụ kpọọ this number. Any case, no matter the local government, I get pick up that case, make sure na emere address. Ndewo. Onye bata n'ọgbọ anyị anụ ọnụ mmiri okwu Ibolachi. Hello, ụtụtụ ọma ụmụnne m nọ na studio. Ụtụtụ ọma ezigbo mmadụ. Onye batara? Ekenekwe m onye nọ na studio nọ. Ọ na-anụ. Ndewo. Ebe isi akpọ o. Afa m bụ onye mmeri Awada Kansa. Onye mmeri gaa n'iru. Biko ajụjụ m nwere bụ ọsọ nsọ nke a na-emegide ụmụ nwaanyị ka a na-afụ nke ụmụ nwaanyị na-emegide nwere ka echi etriti nke ụmụ nwaanyị na-emegide di na ma ọ bụ ezinụlọ ha. Anyị na-afụ maka ha ncha VAP dịka anyị si wee kwuo ihe anyị na-ekwu since anyị na ebe a bụ mmegide a na-emegide ndị ume na-adịrọ gender based violence. Gender based violence abụrụ woman based violence. Ihe ọ bụ mmegide a na-emegide onye ume na-adịrọ ma nwoke ma nwaanyị.
Case anụnwa ndị Udala treatiri yesterday. Nwoke ka adakpuru ọbụrụ nwaanyị. Anyị nwere lot of cases taa bụ ụmụ nwoke ka adakpu. And anyị na-handle ya nwetakwa justice. So anyị nọrọ ebe a maka ụmụ nwaanyị. Anyị nọ maka ndị ume na-adịrọ. Onye ọbụla a na-emegide emegide. Ndewo. Onye bata n'ọgbọ anyị anabata okwu ya. Onye nọ n'ọgbọ nnọọ. Good morning. Good morning. Aha gị na-ebisi akpọ? Emmanuel from Ifere. No, Emmanuel. Gawa n'ihu o? Ana m na-eto n'ụlọ n'ọsọ m ka m tinye okwu n'okwu ọdịgo ọsọ m. Wenite olu Emmanuel, gawa n'ihu. Gawa n'ihu. Emmanuel nọzikwa ya gawa n'ihu. Emmanuel gaa n'iru na anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Ọ ya wee ikuku mgbasa ozi. Onye nọ n'ọgbọ? Madonia? Madonia, good morning. Good morning. No, Udala. ABC akpọ? Yeah, Comrade Kenneth. Ebe ka isi akpọ Comrade? Ozwe. No, nwanne m. Dọgba na m gaa n'iru o. Yeah. Mommy in the studio and the Udala, for the dissemination of this important information. Ndewo. Ajụjụ nji wee bata bụ na ịma na ịfụ ife is one thing, ikwukwu ya ekwu is another thing. Organization unu a, Mommy in the studio ka nna jụ, ọkwa enwekwala a categorical law that protects onye wetala information. Ya information ọfụ n'obi, wetala ihe unu, ọkwa enwekwala a law na protect onye a, ka ọ gara ebe onye a wetasa information, ịmalụgo ka obodo a si dị. Abịazie mmebe onye attack ma butobi ya agha ụmụ ife a. So that's my question. Udala? Ajụjụ ga maka anyị nwere ihe anyị na-akpọ confidentiality policies. Information ọbụla mmadụ nyere anyị na-adị under confidential, a na-akpịa classified information. Ọ bụrụ ara na ị chọrọ ka afa gị ma apịa, anyị ga-receive ya as anonymous. And in most cases, ndị na-ewetara anyị cases ada achọ ka akpọ afa ha. And anyị na-anya na case dị sensitive. Anyị nwere ihe a na-akpọ safe house. Case nwere ka ọ ga-esi dị sensitive, ikekwa na ihe na-eme n'ime ezinụlọ, nwatakịrị bi n'ime ezinụlọ ahụ. And anyị enega ya na ndụ nwatakịrị ahụ ma ọ bụ nwaanyị ahụ dị in danger. Anyị na-ewepụ ha tinye ha na safe house until anyị mara ebe case ahụ debere isi. Ihe niile a bụ ihe ndị anyị na-eme to protect ma ndị na-report cases ma ndị dị involved in cases. So anyị ga-protect onye ọbụla na-ewetara anyị cases. Udalo, anyị agaghị enwenwuzi ike nabata akpọmokwu ọzọ maka na anyị ga-ekpebi okwu a oge anyị abịawala n'isi njedebe. Ezigbo nwaanyị, kedu okwu ikpeazụ ị na-agwa ọha na eze taa? Ọ ga-amasị m na ka ị na-ekwu ya ka ị kpọpụtakwuo ọnụọgụ ekwentị gị maka ndị emeghị ezi ndebanye. Okay, ihe anyị na-ekwu bụ na culture of silence socha eme anyị ihe na Nigeria. Okay. Ọtụtụ mgbe ihe ga na-eme mmadụ ọ nọrọ n'ime ụlọ ọ na-ezo ka a hapụ isi na be ya emebigo. Ikekwa nwatakịrị gị na ya bi odoge anya na di gị na-adakpo ya, ị na-ezo na ihere ama nkwe gị kwuo ya ka a hapụ ịma na ihe dị otu ahụ na-eme n'ezinụlọ gị. Emecha nwa gị anọrọ n'akụkụ soro dakpobe, ma ọ bụ mgbe ụfọdụ nwa gị nwaanyị amụta nya bụ ọnọdụ ajọka. Mgbe ọbụla anytime you see something, say something. Ka anyị kwụsị izobe ọnọdụ ọjọọ maka na gender based violence, both sexual and domestic, bụ nnukwute ọnọdụ ọjọọ. Kanka worm nke na-emebi ihe na Nigeria. Biko mgbe ọbụla ị hụrụ ihe ọjọọ dị otu a, biko kwupụrụ anyị okwu, kpọọ anyị ga-agbatara gị ọsọ enyemaka. Ụmụ nwoke ọtụtụ mgbe ka a na-ajụ nwoke kekwanụ maka nwoke ụdị ihe dị otu a na-adị. Nsogbu anyị na-enwe bụ na ụmụ nwoke ọ na-emeghe ihere ịrepọt na ha na-enwe nsogbu dị otu ahụ. Nye emena gị ihere, anyị nwere ọtụtụ ụmụ nwoke ndị ọzọ nọkwa n'ụdị ọnọdụ ahụ bịagoro ripọtụ enwetara ha justice. Biko si ezobe n'ọya ka ọya hapụ igbu anyị. Kpọọ anyị n'ekwentị 08033726585. Anyị nwere ọtụtụ organizations ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'ọnọdụ a. Inweta ofu onye, ọ bụgodu nọmba m a ka ị kpọrọ, local gọọmenti ọbụla ị nọ, anyị ga-elink gị with onye ọrụ anyị nọ na that local gọọmenti.
onye NGO ma civil society nọ na that local government ka o wee dịrị gị izi na ịgbafu ego moto biko kpọọ anyị n'ekwentị walk into any social welfare unit dị na every 21 of the local governments dị na Anambra State ma na Ministry of Women Affairs ma na Ntasi Center ebe ndị a niile ịgarụ ebe ahụ debe ozi gị ga-eru anyị ntị. Ndewo Udala ndewo Oriakụ ịgbalị Lovet ịgbara okwu niile na-anwụ dịka o si dị tata ịkọwaruru ya n'isi. Ndị ọma gere anyị ntị, anyị ekenekwa unu dịka ọ na-adị mbọsị niile. Cheta na Birikambiri na-adịgide site na Mọnde ruo na Fraịde, ebe anyị na-ewepụta okwu ga-abara gị uru ịnụgoni anụ, maka na onye fụrụ ife ọjọọ mechie ọnụ ya bụ ife ọjọọ dịkwu ya na-arụ. Ifu ife ikwuo ife, maka na ọchịchịrị na ihe enweghị mmekọ. Ọ bụrụ na ihu ihe ọjọọ gba nkịtị, ya bụ na gị onwe gị na-akwado ya bụ ihe ọjọọ ka ọ na-aga n'iru. Ọ bụ na ezinụlọ, ọ bụ na gburugburu gị, ọ bụ na agbata obi gị, ebe ọ bụ na ị hụrụ ụdịdị ihe ọjọọ anụnwa, ndakpu anụnwa, mmegide a na mmegbu a n'ụzọ pụrụ iche, ejikwana maka ihe ị ga-erite na elele iwe zochie ya bụ ihe ọjọọ. Cheta na mkpụrụ ọbụla mmadụ kụrụ ka ọ ga-aghọrọ, ma ịghọtaghị ya ụmụ gị ya aghọta ya. Daalụkwanụ na isonyere anyị n'oge Birikambiri n'ụtụtụ taa. Otu okwu ezurula onye ma ihe ịma ihe. Ka ịfụkwanụ echi niile. Afọ mbụ Chinyere Omiko Kemesian. Oriakụ Lovet, onwe ife abụọ mfụrụ na ife n'ikwu. One, independence, because it's one of the persons emegre interview na Udala FM bonde no longer, because some people are not in a bid to protect maybe na have politician na ka azo gafa okwu adi two watering onye gwe kana so yibo mana okwu a nworo be the two watering it doesn't hold any water mana afum confidence na independence ni when onya mother the ma ihe ma me feel the right. I will leave that in. I want more time for in the makoga masse makoga me feel man the right before God and man, and I can fully buy that. And in cause you talked about conspiracy of silence. Chinyere Solomon Igbo mbo boni for enemy ojozo, you are part of that crime because na issue we meet you on so dem bad na ifudi hero to ka nya aka. And in cause you will like lebo ọ bụ na ndị a na-enye nsogbu na-eme ka data Nigeria factor mee ka anyị malụ na ọda ndị midia kakalaka ka maka ọ bụ na afịa drọma n'ọzụzụ ọ dị mma na mwaghachi and ọsa drọma n'iru agbaghachi azụ afọ mbọ dị ikpo ụda egbe igbobigbo ndewo na nkatata. Ndị Igbo anyị ekene m unu rinne, biko Doziakụ Lovet anyị kenelu gị maka na onye mara ọrụ ọ na-alụli ya n'isi ya. Daalụ rinne na ọrụ ị na-alụ, biko jidekwa ka jisi ike na nya bụ ọrụ maka na anyị mara na ọ bụghị obere ọrụ. Igbo ndị ọma, ihe anyị mara bụ